Qu'en est-il du dépistage par mammographie? Alors, je cite le docteur Hésimon. Il est tout à fait logique et sain de penser que d'écraser un sein et l'irradier n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus naturel pour un sein. Un dépistage trop fréquent par mammographie, nécessitant un écrasement du sein, pourrait lui-même générer un cancer du sein. Personnellement, lorsque j'ai un sein douteux, avec des micronodules ou des fibrokystes, et d'autant plus quand ce sein fait mal en fin de cycle, ou fait l'objet de tensions mammaires, j'ai plutôt tendance à préconiser un dépistage par échographie et par résonance magnétique nucléaire, qui n'irradie pas le sein et qui sera beaucoup plus sensible qu'une mammographie. En Belgique, il est simple d'avoir accès à ce type d'examen, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France. De plus, malheureusement, les examens de dépistage tels que mammographie entraînent souvent un surdiagnostic évident et fréquent, où la patiente se voit subir des traitements lourds, parfois même chirurgicaux, ayant de grosses conséquences tant sur le plan psychologique que physiologique. En fin de compte, certains petits cancers du sein n'auraient jamais fait décéder la patiente. Et un traitement lourd dans ce cas-là aura fait plus de tort que de bien. Et il en est d'ailleurs de même pour les cancers de la prostate. Trop de dépistage donne là aussi, dans certains cas, un surtraitement et handicape ainsi des hommes à vie. Déjà en 2005, dans cet article sur le site de Breast Cancer Research, Overdiagnosis and Overtreatment of Breast Cancer of Ductal Carcinoma in situ. En effet, dans de nombreux cas, un carcinome canalaire in situ, CCIS, ne nécessite pas de traitement lourd. Le CCIS est un cancer du sein non invasif, ce qui signifie qu'il est confiné au canaux mammaire et qu'il n'a pas encore envahi les tissus adjacents. Et ce type de carcinome canalaire nécessite une surveillance active, et cette surveillance active est souvent suffisante. En parallèle, on réalisera également des tests génétiques et histologiques pour évaluer les risques de progression vers un cancer plus invasif. Cette surveillance active permet d'éviter ainsi les traitements lourds et la chirurgie, la radiothérapie, etc. Cependant, encore une fois, chaque cas est unique et il est essentiel de prendre une décision personnalisée avec son équipe médicale. Et le docteur Hésimon ajoute même que dans certains cas, ce type de cancer peuvent même disparaître. En cas de lésion cancéreuse débutante et localisée, il a par exemple été mis en évidence que l'application et le massage du sein avec une solution d'iode, comme le Lugol, peut le faire régresser, voire disparaître complètement. Et je vous propose de voir dans un instant un extrait d'un brillant exposé du Dr John Whitcomb, ayant pour titre évocateur « Keeping a breast with common sense hormones », que l'on pourrait traduire par « préserver la poitrine avec du bon sens sur le plan hormonal ». Dans sa présentation, le Dr Whitcomb nous amène précisément le même type de constat que le Dr Hésimon sur le surdiagnostic de certains types de cancers localisés et non invasifs. Je vous invite à regarder cet extrait, c'est édifiant. If you ask 10,000 American women, how many lives are saved by mammograms? 12% of women are getting breast cancer. So 1,000 women, out of 1,000 women, 1,000 50-year-old women, how many of getting a mammogram, how many would have their lives saved by the mammogram? Would that be 10, 20, 50? American women will tell you, so it'll be 120 women who eventually get breast cancer. 120, American women will tell you the answer would be, so 200, what do you think how many it would be? Commit yourself. 10 at the most. Or none of the above. None of the above. The answer is 1. 1. The answer is 1. Because of 50-year-old women, I'm talking about 50-year-old, in the next 10 years, 5 of them are going to get breast cancer, but mammography won't find 4 of them. So we have probably oversold the benefits of mammography. And the reason we've oversold it is there's huge economic interest in doing it. Because if I can do enough mammograms on enough women, I can eventually find something. And by golly, you're worth $250,000 when I find you. Because I've now got you for 5 years of chemotherapy, radiation, office doctor visits, and you, by the way, you come away thinking I'm a hero for doing it for you. But on the other hand, one of the concerns is, out of those 1,000 women, we're going to probably treat 5 women who have borderline cancer and may not have needed treatment, and put them through 5 years of stress and fear, and the extra radiation on those women are going to cause 1 breast cancer. So if you look at societies and nations that don't do mammography compared to societies and countries that do, we come out even. They have the same amount. So I think we're following the wrong model.
When we're doing mammography, we're trying to find disease that's already advanced. And the problem is that the war on cancer is not going like you'd expect. So let me show you some more data about the war on cancer. Here's from the American Cancer Society. Data from the American Cancer Society. The president of the American Cancer Society, a doctor, has written a book called How We Do Harm, in which he showed on ABC News about, 5, 6 years ago, some of this data, and said, we're not really doing a great job in our war on cancer because our chemotherapy isn't as effective as we like people to believe it is. But look at the details here. If you look at 1989 to 1994, stage 4 cancer for Caucasian women, we had 23% 5-year survival. Okay? 20 years later, stage 4 is 23.3%. We've gone up 0.3%. Oh, that's disappointing. So our chemotherapy isn't really working. We like to claim it does, and the American Cancer Society will say we've had a 30% improvement, but maybe the 30% improvement is because we've been treating a whole lot of women who didn't even have breast cancer. They had ductal carcinoma in situ, but put them through 5 years of therapy, and then we say we have great survival. When we treat people who have ductal carcinoma in situ, they look like they're survivors. That's a cruel hoax. That may not be the real thing we should be doing, but we have enormous economic incentives to do it, and economic incentives tend to drive the story.